Is it a cult or a new religious movement? Stay tuned and learn together with me. There are many questioning. There are very many questioning that people are asking themselves concerning what is happening not only in Kenya but also in the world. Na ndio maana nataka tu niwaongeleshe sana wa Kenya ambao katika nchi yetu mnajua yale masaibu yametupata. And I want to answer this question. Somebody asked me, is it a cult or a new religious movement? Na kupitia kwa yale yamekuwa yakitokea kwa mitandao, ninajua hiyo swali nilipoulizwa nilienda kufanya research ili nikapate kuelewa kile kinaendelea katika nchi yetu, especially in the religion. Imefanya watu wengi wakuwe na maswali mengi na majibu machache. Hata wengine hawajapata majibu mpaka siku ya leo. Is it a cult or a new religious movement? Na kitu kimoja, kama unaweza ukaelewa ili neno cult, hata ni neno unafaa kuiangalia kwa dictionary, na itategemea ile dictionary, the dictionary you are looking, because it has a very deep definition and also a very deep meaning. Because when we talk of a cult, we talk of a very, very great devotion. You devote yourself to a person, to an idea, or also to an object. Also a cult, we can name it as a movement, especially such devotion regarded as a literally, ama inaweza kuwa ni kitu ambao ni intellectual. Now, when you say or when we speak of devotion, is that religious exercise or practice other than a regular corporate worship of a congregation. So, dedication is the act of dedicating something to cause. It is dedicating something to enterprise. Unaweza kuwa umejitoa, you devote yourself, unajipeana kabisa kwa kitu fulani. And that is why we talk of devotion. Devotion iko na verb devote, which comes from the act of taking a vow. Mtu anaingia mahali anachukua a vow, it is to vow. To devote was once used in an adjective, and that could mean either to devout or to be devoted, which implies faithfulness of a religious nature, or refers to one's commitment to another through love and loyalty. Na wakati tunaongea mambo ya cult sana, unajua nataka tuwe tunaweza differentiate between a cult and a religion, because religion ni tofauti sana. Na kuna mtu mmoja alikuwa ananiambia inakuwa cult ni religion, but nikamwambia ya kwamba hizi ni vitu mbili tofauti sana ambazo asifai kuingilia pamoja. Although ukiingia kuelewa sana katika nchi yetu ya Kenya yale mambo inaendelea, watu wengi ambao wako kwa cult, they see themselves as believers. They call themselves as disciples and not cult members. Ukiambia mtu uliingia kwa cult, anakuambia hapana, mimi ni mshirika wa kanisa fulani na tunaongozwa na mtu fulani. But what is exactly a cult? A cult is a group with a particular and often dangerous fanatical ideology that has certain characteristics. Na hapo ndipo huwa ninaambia watu ya kwamba you can differentiate a cult from a religion. Na ndio maana wakati mwingine Paulo, ninapenda Paulo sana, kwa maana alitumwa na Mungu kwa ajili ya kanisa la Yesu Kristo. Na aliwaandikia kanisa la Wangalatia in the book of Galatians chapter number 1, if you read verse number 6, Paulo anasema ya kwamba, na nitasoma na Kiswahili, ya kwamba nastaajabu kwa kuwa mnauacha upesi hivi yeye aliye
waita katika neema ya Kristo na kungeukia injili ya namna ingine. Paulo anajua kuna injili tofauti na ile injili Yesu Kristo alileta duniani. Kuna injili ingine na ile injili ilihubiriwa na Paulo. Na ndio mstari wa 7 anasema, wala si nyingine, lakini wapo watu wawastambishao kwa kutaka kungeuza injili ya Kristo. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni watawahubiria nyinyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliowahubiria, na alaaniwe. Paulo anasema mtu yeyote atakao kuja na injili ingine apart from ile injili ilikuwa original, injili iliyoletwa na Kristo Yesu, mtu awai yeyote akinja na injili ingine alaaniwe. Na ndio maana mstari wa 9 anasema ya kwamba, kama tulivyo tangulia kusema na sasa nasema tena, mtu awaye yeyote akiwahubiria injili yoyote isipokuwa hiyo mliyopokea, na alaaniwe. Paulo anainsist ya kwamba watu wale ambao wanaleta cult, ambao wanahubiri injili tofauti na ile injili Yesu Kristo alileta, na ile injili tuliwahubiria pale mwanzo, injili ingine yoyote ikiingia duniani, mtu kama yule alaaniwe kabisa. Na hapo ndipo ninasema ya kwamba when we talk of a cult, it is that group of a particular people, and we call them dangerous fanatical ideology. Watu wanakuja na idea, from the word idea. They bring another ideology that has certain characteristics. Na hizo tabia ndio tunataka tuangalie. Kwa maana ukiangalia, when your person is devoted, we call it fidelity. Fidelity implies strict and continuing faithfulness to an obligation, trust or duty. Yani wanakuwa wako na hiyo fidelity katika ule mtu ambaye analeta ile injili. You can also name some other names that rather than devotion. But now, what differentiates a cult from a religion? Because I think that is most important. Because when you see somebody who follows a cult, yeye mwenyewe ukimuuliza atakataa, na atakwambia yeye ni mshirika wa fulani ama ni mshirika wa mahali fulani. A cult is a term that doesn't refer to religion at all, but it applies to a social movement. It is just a movement, it is not a religion. So what they have in common, maybe by reason, ni ya kwamba unakuta wanakuanga na mtu tunaita charismatic leader. Kama kwa mfano ukiangalia religion inaitwa Christianity, the word Christianity inatokana na mwenye mwanzilishi wa dini ambaye ni Christ. So kama Christ ndio mwanzilishi wa dini, inaitwa Christianity. Ukienda kuna mwingine alikuwa anaitwa Buddha naye akona dini yake inaitwa Buddhism, na huyo ndiye mwanzilishi, that is a religion. Ukienda hata kwa Islam, originally it was called a Mohammedanism. Yani ilikuwa ni dini ina jina ya Muhammad, lakini later ikangeuka ikaitwa Islamic. Na hivyo ndio tunasema ya kwamba wale watu ambao wako na dini inaitanishwa na mwanzilishi wa ile dini. Lakini tukiingia kwa cult, unakuta iko na mtu ambaye ana claim ya kwamba ndiye mwanzilishi, hata kama ako hai, hata kama tunamjua, na huyo mtu anaweza kufa na cult yake iishie mahali pale, na mwingine ataanzisha yake. So there are some characteristics and behaviors ambao tunaweza tukaziona kwa cult. Now what is the behavior of a cult? Because there are several behaviors associated with the cult. Someone who is in a cult might lose a sense of individuality.
Ukiingia kwa cult huwa unajisahau wewe mwenyewe, huwa hauna kitu unaweza ukajifanyia. Kama ni mtu anakuambia ufanye kitu, ulipoteza what we call individuality. Unafuata yule mtu, akikwambia tuingie kwa shimo mnaingia na yeye, akikwambia tunakufa mnakufa na yeye, because that is the loss of individuality. Na inafika mahali yule mtu becomes obsessed with the cult doctrine, na anakuwa ame lose the contact with the loved ones. Juzi nimesikia kuna hata watu wanapigiwa simu na watu wao wanakataa kushika, kwa maana cult huwa ina aim ya kwamba to cut the contact with the loved ones, or you start engaging in unhealthy behaviors like self-starvation. Unaingia mali unaanza kujitesa. Utakuta kuna watu wengine hawaogangi, yani unasikia dini yetu tunakatazwa kuoga. Hiyo ni cult, kwa maana ni tabia ya cult. Unasikia watu wanasema dini yetu tunafunga mpaka tufike mbinguni, yani tunafunga hakuna kukula mpaka tuone Yesu. That is a cult, because that behavior like self-starvation, it does not come from a religion. It does not come from God himself. It is a cult with that character and that behavior. Another thing I want you to understand is that it has qualities of leaders. Wale walianzisha lazima utaangalia na utawanjua tu, because cult leaders are charismatic of high convincing. They are good at getting people to listen to them and to follow them. Ule mtu atakuconvince, hata kama wewe ni nani, utamusikiliza by fire by force. Atakuconvince, utamfuata. Akikwambia tuingie hapa mnaingia. Akikwambia hii ni nyoka na iwezi kukuuma, nguza, utajipata umenguza. Na ukiumwa, kwa maana mara nyingi wao anguzi, wanakuambia ni mimi nasema hii nyoka iwezi ikakuuma, unaweza ukanguza, unanguza, na ukiumwa unajua ya kwamba you suffer the consequences alone. So they often build the image of lies and may even display some very nasty behavior. Wanakuwa na tabia ambazo asieleweki. Kwa mfano, mtu anaweza kuambia tunafunga, wewe unaenda kufunga lakini utamkuta kwa hoteli akikula. Unjue ya kwamba yeye ana kuinfluence ufunge na yeye ataendelea na kukula. So that is a character of a cult, na unafaa uelewe vizuri sana. So ni nini inaweza ikan divine a cult? Because it is very 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 difficult for anybody to divine a cult. Kwa maana ile unaita cult kwenyu, pengine kwetu hiyo sio cult, na kila mtu anaweza akafuata ili akapate kuelewa cult ni nini. So as there are many characteristics that cult must have, essentially a cult is a group of people who fanatically follow one person. They believe in a certain system while also engaging in a number of dangerous practices. Wale watu wanaweza hata kuwa kwa cult kuwa sio shinda. Kwa maana unaweza sema ya kwamba hata nikiua mtu itanisaidia kuingia mbinguni, nikiua mtu itanisaidia kwa mambo kadha wa kadha. So ni vizuri sana kila wakati unapoingia katika kanisa, unapoenda katika kongamano lolote, ni vizuri sana Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa whether you are in a cult or you are in a movement fulani or you are in a church. Because failure to understand that, utajipata umeingia katika movement ambao pengine unasema uko kanisani na uko kanisani. Kama stories zile zinaendelea katika nchi yetu ya Kenya, unakuta watu kadha wa kadha ambao pengine wanaweza kuwa wanadhania wako kanisani, lakini ukweli ni ya kwamba hawako kanisani. Na ni vyema uelewe, Mungu akupatie roho ya kutambua, ndio utambue ni wapi utakapokuwa unashiriki, na ni nani atakaye kuwa pastor wako, na ni nini anafundisha. Anafundisha Biblia ama kama Paulo anakuja na injili nyingine? Kwa maana maandiko inasema kitabu cha Wagalatia 1:6 mpaka 9 ya kwamba na alaaniwe yeyote atakaye waletea injili ingine isipokuwa ile tuliwaletea. Kama injili unayosikiliza sio ile iko kwa Biblia,
kama kile unahubiriwa sio kile kiko kwa Biblia, unjue ya kwamba most likely unaweza jipata ulijoin cult with or without your knowledge. Kuna kitu nataka hapa niseme, hii tabia ya unakuwa associated na watu ambao wewe mwenyewe wanataka lose your individuality, wanataka ujisahau, wanataka ukae maisha ambayo sio yako. Nao ni watu tu watakufanya, watakumbrainwash ili uwafuate na watumikie. Na namba 2, wanataka ukue separated na watu wenu, wanataka ukate uhusiano wako. Hata simu usha block watu wenu hata wakikupigia hawakupatangi. Hakuna mtu anajua uko wapi, na unaingiangwa na katabia ya kusima simu. Unaingiwa tu na katabia ya kusima simu, unaambiwa usio wakati wa kuongea na watu, ni wakati wa kuongea na Mungu. Sasa ukiambiwa usime simu uongee na Mungu, wewe unadhani ni wakati wa kugrow closer, wa kumkaribia Mungu. Lakini kitu nataka niseme ni ya kwamba wakati uko katika kanisa ama uko katika any movement na unaona unatenganishwa na watu wenu, unaona kuna tabia ya kujitesa inaendelea katika maisha yako, unjue that is an healthy behavior and you should come out of that place immediately, kabla haujajipata umeingia ndani ukashindwa kujitoa. Na leo ninataka niseme kitu kimoja nikimalizia, ya kwamba kama katika nchi yetu ya Kenya kuna baadhi na kuna sehemu ya watu ambao washaingia kwa cult, na kuwatoa pale imekuwa ni ngumu sana, kwa sababu doctrine waliopewa, mafundisho waliopatiwa sio mafundisho ya Biblia, lakini ni mafundisho imeleta tabia ya watu kujihusisha na watu fulani ili wa lose the sense of individuality. But I've come to tell you that God akiwa mbinguni anataka kutuelimisha ili tukapate kuelewa. Tunapoenda kanisani, unjue chochote kitafanyika kwa kanisa yako na kitokani na maandiko, unafaa kuwa very careful, kwa sababu ni vizuri tuwe watu tunafuata maandiko. Biblia imetumika zaidi ya miaka, imetumika in the Old Testament, imetumika in the New Testament. Biblia imetumika nyakati zote. So any other gospel, injili ingine yote ambayo sio injili ya Kristo Yesu, nataka unjue inaweza ikawa ni cult. So ninataka mtazamaji, mahali popote utaniona, unjue ya kwamba kuna cult pengine hata ziko na some religious belief, and not all of them, because cult often they isolate their members from friends and they isolate people from family. So if somebody tells you to isolate yourself, unjitenge na family member. Mtu akikwambia achana na marafiki, kaa peke yako, anza kujiuliza ni nini kinaweza kuwa kinaendelea, because kila kitu kinaweza kuwa kinaendelea kinakaa kama ni kizuri, lakini matokeo sio mazuri. So regularly unapoingia katika movement kama ile, ni vizuri unjue ya kwamba yeyote anataka kuisolate from your members, from your friends, maybe that is a cult, and that is why I have come here. Mtazamaji na msikilizaji mahali popote ulipo, ninataka uelewe ya kwamba tunakaa katika nyakati za mwisho, na Biblia inasema katika nyakati za mwisho mafundisho itakuwa ni mengi. Hata hii yangu bado ni mafundisho. Unafaa Roho Mtakatifu ili akupatie ufafanuzi zaidi, ili ukapate kuelewa whether your church is a cult or is a new religious movement. Is your church a cult or a new religious movement? Nataka nikome tu pale, lakini tutakuwa tunaendelea na series ya mafundisho ili watu wakapate kuangalia, kwa maana tutaangalia tabia zote ambazo cult huwa inasambaza katika members wake. Tutaangalia every behavior ambao huwa zinaachiliwa katika members wale wote wanajoin cult, na ninajua kwamba ukifuatilia hii channel utambarikiwa. Nataka nikuombe nikimalizia ya kwamba unapoingia kwa hii YouTube channel, you can like, you can subscribe and you can leave your comment there, na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu Kristo. Kesho tutakuwa tunaendelea kufuatilia
endelea kutumia watu link ambayo inaweza ikawaelimisha zaidi na zaidi na zaidi, na jina la Bwana Yesu litasifiwa usiku na mchana. God bless you in Jesus name.